ความสบายใจก็ขึ้นสตรีมไปเลยสิรออะไรเล่าเทสเสียงเทสไมค์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วปิดอันที่ปิดได้ไปก่อนโอเคที่เหลือก็คือแค่รออย่างเดียวเลยแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมมาอยู่ที่ห้องดิสวะเฉยเลยเฉยเลยช่างมันแล้วกันก๊อปไปวางได้ไหมเช็ดแล้วก็ดีนะมาสังเกตสังเกตยันวินาทีสุดท้ายก็คิดว่ามันอยู่ห้องเดิมอยู่แล้วไงแต่ไม่คิดว่ามันจะมาอยู่ห้องนี้อีก3 นาทีอย่างเดียวเลยระหว่างเราว่าทำอะไรได้บ้างเพิ่งสังเกตว่าว่ะรูปมันจะบังไหมอ่ะว่าย้ายตัวเองก่อนแล้วนะOBS หายตัวว่ะเคลื่อนย้ายไม่อยู่อีกฝั่งย้ายตัวเองไงเลยชื่อตัวจะเล็กนิดหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะบังได้ขยับได้ไหมขึ้นไปสักหน่อยนึงปุ๊บเผื่อมันบังไง3 นาทีนี่คือบั๊กหรือเปล่าระหว่างนี้คือนั่งรอชิวๆเลยค่ะหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดพลาด อย่างเช่นไฟตกงี้ไม่น่ามีฝนเพิ่งตกไปด้วยก็คือต้องปิดไฟขึ้นมาคือกรี๊ดแล้วอีก60 วิอ่ะจริงไหมเนี่ยรายการว่าเราไม่ตรงกันพร้อมหรือยังที่จะรับชมความสนุกกันจากในแพท 5.1 ว่านตั้งชื่อไลฟ์ถูกปะตั้งผิด มาดูไลฟ์แพทดูหายตกดูครับดูโยมตกดูครับมาดูไลฟ์แพท 5.1 กันครับแพทเขียนถูกไหมวะcoming soon กำลังจะเริ่มในเร็วๆนี้เร็วแค่ไหนอีก1 นาทีแล้วเนี่ยมายังวากาตามาหรือยังมาหรือยังป๊าขอโทรศัพท์หนูหน่อยเครื่องนึง
แต่มันยังไม่ขึ้นนะอ้าวเฮ้ยมันมาได้แล้วนะมันควรมาได้แล้วนะใจว่ายังไม่มาคนหนึ่งฟองต้องการ2 1นี่วันหัวว่านจะไม่หมดแต่ข้อความอาจจะบัง I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. This is a distress signal for the Masters of the Nightwind, so Auroron was indeed being threatened. Great going, Malika. มาสิ We're มา already วิ off กา to a rocky start จะ here. เริ่มจะไปใส่มาวิกา Bring it! มาสิบิงอิทจ้ะ Letting brave names echo! If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. บอสมามีดีบอสนะคิดว่าไม่น่าจะใช่บอสแล้วกัน In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. มี We ข้อ want เสน to อ make ด้วย the ว่ะ decision for her, here and now. A land without the Lord of the Night, without the protection of the wolves, is doomed from the start. You presume too much. Humanity's survival is worth any price. Charge! Let's give him everything we've got! Matman must pay the price, and only Malika's death can clear the debt. Oh, I wanted to see her again. My end will not come first, and I'm not giving up. If I could go back, I would do whatever it took to ensure their survival. You've experienced something similar, Malwika. You should know exactly what I mean. ต้องเป็นการตายของมาวิกาด้วยนะ โอ้ยก็ว่าเด็ก what ต้องเป็นการตายของมาวิกาเท่านั้นด้วยนะไลฟ์หนูดูปกติดีกว่าเช็คก่อนเช็คอุ้ยทำไมทำอย่างนั้นไปวะขอดูแค่เครื่องภาพเพราะเสียงไม่น่ามีปัญหาแต่ภาพแบบกลัวมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าน้องจอใหญ่ว่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบแชทนะ Hello, travelers. Welcome to the Genshin Impact version 5.1 special program. My name is Gabe, and I'm from the Genshin Impact localization team. And I'm Kai. I'm also from the Loc team, and will be your host for today's program. We're usually translating Genshin Impact behind the scenes, so it's an honor to talk about the latest update.
I'm pretty stoked about what's coming in version 5.1. Totally. I'm sure that everyone else is just as excited to find out about the new update. Then let's give them what they've been waiting for. First up, Shilonen will be our new playable character in version 5.1. Whoa, Shilonen has a lot going on. Where should we start? Yeah, we should probably start with her profession. Of course. Shilonen is a famous smith from the Children of Echoes, one of Natlan's 6 tribes. She forges all kinds of goods, like jewelry, vehicles, and weapons. You name it, and she'll make it. Cool. We've already seen some of her creations, actually. Oh, really? She created the Pyro Archon sunglasses and Kachina's drill, Turbo Twirly. You'll be able to see even more of her handiwork, including the weapons of some of our new upcoming Natlan characters. Wow, she's forged so many creations. Yeah, and they're all really varied. She commands so much respect in Natlan, but her job is really challenging. Yeah. What's her secret? Shilonen is a really skilled smith, but her work mindset is the true key to her success. As she likes to say, if you overwork yourself, then your mind and body will settle the score. Yep. You can't accomplish much while you're burned out. That's why she believes that it's important to take breaks. So, what does she do during her time off? Well, for one, she likes to sunbathe in the tree branch. That's right. We saw her doing that before. Yeah, in the Ignition teaser. Yes. But that's not her only hobby. She also likes to listen to music. Oh yeah, that's a popular pastime in her tribe, right? Absolutely. See those earpieces in her ears? They actually connect to a record player. Cool. She made them so that she could listen to music during her work breaks. And the musical beats help her keep up a steady forging rhythm. They're pretty handy. Wow, it seems like her skill set is really convenient. And as a smith, her skill set also comes in handy for exploration. Shilonen actually forged some special equipment that make it easier to get around. Let's take a look. Great. Ooh, she's in her Night Soul's Blessing attire. Cool. Yeah. Wow, she makes climbing look so easy. Yeah. She can even stop in the middle of her climb and take in the surrounding view. Nice. I bet she finds a lot of inspiration that way. For sure. When she finds something interesting, she immediately springs into action. Oh, she's intense. Speaking of intense, let's discuss her battle mechanics. Shilonen uses special equipment in combat too. See those 3 objects next to her? They look like gems, right? Well, those are samplers that were crafted by Shilonen herself. Whoa, those are super shiny. They really suit Shilonen's design. Yeah, and their color can change. The samplers are aligned with Geo by default, but their element will change when you add Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters to your party. For example, if Mualani is in your party, then one of Shilonen's samplers will become aligned with Hydro, and when Shilonen activates that sampler, she can reduce nearby enemies' resistance to Hydro damage. Oh, okay. Well, how do you activate the samplers? It's simple. When Shilonen has at least 2 samplers of an element other than Geo, then hitting enemies with her normal attacks will build up Night Soul points. When Night Soul points are at their maximum level, then all samplers will be activated. This reduces the corresponding elemental resistances of nearby enemies. Okay, I think I understand her kit now. Nice. Shilonen's abilities work best when there are at least 2 different Hydro, Pyro, Cryo, or Electro characters in your party. Once you have an optimal team, you just need to activate the Night Soul's Blessing state and max out her Night Soul points. Exactly. These skills allow her to reduce multiple types of elemental resistance. Of course, Shilonen also works in teams with multiple Geo characters. If Shilonen's samplers are aligned with Geo, then her normal attacks and plunging attacks deal greater damage instead of rapidly accumulating Night Soul points. Oh, really? Shilonen also has a talent that should be helpful for exploring Natlan. When Shilonen is in your party, triggering a Night Soul transmission with one of your party members will allow them to regain a set amount of phlogiston. Cool. Shilonen's elemental burst deals AoE Geo damage, and if she has at least 2 samplers of an element other than Geo, then her burst will restore HP to active characters at set intervals. Alright, that's all we have for Shilonen's skills. Yep. Oh, I forgot to mention something important. What is it? Ancient names. Shilonen inherited the art of ancient name forging.
The Pyro Archon even appointed her to forge an ancient name for the traveler. Ancient names record the deeds of Natlan's heroes, right? It's amazing she can forge something like that. Exactly. Natlan cherishes its ancient names. Few have the honor of being recognized by past heroes, and even fewer individuals have the ability to forge ancient names. Be sure to check out Tribal Chronicles Nanatskayan in version 5.1 to learn more about Shilonen and ancient name forging. And, just like in version 5.0, travelers can earn extra Primo Gems and level up materials by completing Shilonen's Tribal Chronicle during version 5.1. Speaking of forging an ancient name for the traveler, at the end of the last Archon quest, the Pyro Archon made it sound pretty difficult. Definitely. Yeah. The traveler is an outlander, so their adventures in Natlan aren't recorded in the Night Kingdom. If those deeds aren't recorded, then it's going to be pretty tricky to forge an ancient name for the traveler. Yeah, no wonder the Pyro Archon said nobody's ever done it before. During the version 5.1 Archon quest, we'll have to figure out how to overcome that obstacle. We'll also get the chance to meet Sitlali from the Masters of the Night Wind. Her tribe is said to be extremely knowledgeable about the Wayub, so she might be able to turn the tides in our favor. Yes! Of course, the traveler's ancient name won't be the only obstacle. The threat of the Abyss remains, and it seems like Auroran, a mysterious member of the Masters of the Night Wind, is working on a secret plan. Ooh. There's so much to look forward to. Travelers can also earn extra Primo Gems from this Archon quest, right? You're exactly right. Just like in version 5.0, travelers can earn an extra 500 Primo Gems if they complete the Natlan Archon quest Act 3 and Act 4 during version 5.1. But that's not all. Extra rewards will also be available for exploring Natlan during version 5.1. Travelers can earn a total of 400 extra Primo Gems by completing related world quests and increasing Natlan exploration progress. Travelers who already reached the required amount of progress in version 5.0 can directly claim the rewards during the new version. But don't worry if you're more laid back about exploring new regions. These exploration rewards will be available for 2 versions. That means you will have all of version 5.1 and 5.2 to satisfy the conditions and claim the rewards. Yeah. Can we expect similar rewards to become available as the map expands in future updates? You bet. Limited time exploration rewards will be offered for all future Natlan areas. Yes. Each time a new region is released, the exploration rewards will be available for 2 versions. That way, travelers should have enough time to explore the new maps and claim those extra Primo Gems. Each version comes with a ton of activities. You might even come across some opportunities for exploration during certain commissions or events. So you'll definitely have a ton of chances to work towards those rewards. We should give the travelers an example. No problem. In version 5.1, travelers will be able to take part in an event called Aphid Treasure Trace. They'll work together with Shilonen to track down and capture phlogiston aphids. It's not as simple as I make it sound, though. These creatures have been corroded by the Abyss, which caused them to grow unnaturally large. Wow, is nothing safe from abyssal corrosion? Natlan's really going through a tough time. Tell me about it. Luckily, the corrosion levels are still reversible. Start by unleashing attacks with your characters, then use Shilonen's insect net to break their shields. Once the surrounding shields are down, travelers can purify the abyssal energy inside of them. Elsewhere in Natlan, travelers who venture into a specific underground cavern will discover a secret source automaton that was left behind by a lost civilization. The secret source constructor awaits all challengers. If you manage to beat this new boss, then you can earn special materials. I bet Shilonen would love to get her hands on the parts of that automaton. Okay, we introduced our new character and the new boss. Let's move on to the event wishes. In the first half of version 5.1, travelers can look forward to event wishes for Shilonen and Chiori. A new 5-star sword, Peak Patrol Song, will be featured on the weapon banner. And in the second half of version 5.1, we'll have returning event wishes for Nahida and Hutao. Yes, and new 4-star weapons will also be added to the weapon banner during version 5.1. Okay. Keep an eye out if you're interested in them. Oh, I can't wait. But it's about time for our first break. See you soon, travelers. See you soon.
ซอสสวยมากไหนจ้ะรอก็ได้รอก็ได้โคตรเท่โคตรอันตรายเลยเราตู้แรกเป็นใครนะซิโรเนนกับชิโอริตู้สองเป็นนาฮิดะกับคุเต๋าแต่สีดาวสวยทั้งนั้นเลยดาบอะสวย Welcome สี back, แบบดี travelers. มาก I'm sure that everyone can figure out where we're at. Yep, it's Sumeru เฮ้ย City. แล้วทำไมกลับไปที่ Things ส are มิรุ looking ไง really festive. That's because we're celebrating ฉลองวันเกิด Nahida's นาฮิดะ birthday ใน in เวอร์ชัน version ปี 5.1. I still Oh, remember wow. how the Sub-Zero's festival kept repeating during the Archon quest 2 ใช่ years ago. ใช่ Nahida couldn't celebrate her birthday because the Grand Sage trapped อย่า her บอ in ก the sanctuary of อุ๊ย Surastana. Right, and Nahida's เรื่องนี้ character teaser ของ was ดี so sad. Especially during that third instance of when I woke up, I was riding in a flower carriage. The sudden change of music was so heart-wrenching. Definitely. The Traveler really helped out by exposing the academia, and Nahida was able to earn her people's love, but we all feel like she deserves a true birthday celebration, right? Yeah, Oh my absolutely. So, god in the version 5.1 event, Chromatic Ode of Candies and Roses, travelers will get the chance to give Nahida the birthday celebration เฮ้ย that อันนี้ she ดีอัน deserves. นี้ดี All right, finally. Yeah, actually, I have a few screenshots that I can share with everyone. Do you want to take a sneak peek at this Sub-Zero's festival? Yeah, let's do it. Whoa, that's a lot of people. It looks like they're อันนี้น่า secretly จะแบบ discussing something. น่า This จะ year, แบบ the เซอร์ไพรส์หรือเป Academia ล่า is organizing a birthday celebration unlike any other. อัน Think นี้ of ดี it อันนี้ as ดี a small way to make up for their past mistakes. Plus, the Traveler has teamed up with a bunch of friends from Sumeru to prepare a special surprise for ใช่ Nahida. ใช่คิดว่าน่า Oh, จะ I เซอร์ไพร can't ส์ wait to see her reaction. Oh Of course, my a surprise is god only as good as your ability to keep it a secret. So don't give It's it away, secret, travelers. The flower carriage is another important part of Sub-Zero's festival. This year, our Sumeru friends have created a miniature carriage to simulate the parade. That way, it can go off without a hitch. That's so nice of them. And the traveler will serve as the Knight of Flowers during the real parade, escorting the carriage along the เป็น road. อัศวิน Wow, so the traveler is like Nahida's protector. Yeah, Oh, it looks oh. like the Aranara are also involved in the festival. Oh. If you want to learn more about this year's Sub-Zero's festival, including the birthday surprise, then be sure to check out the event during version อัน 5.1. นี้มันดี It's ว่ะ time to make some memories sweeter than candied Agilenak nuts. Travelers can also look forward to different types of gameplay during the event. Remember the parade simulator that we saw in the earlier screenshot? Travelers can take it for a spin during the event, rocking carriage. The goal is to control the direction of the carriage to avoid obstacles while gathering as many flowers as possible. Collect blessings along the way, and you'll be able to obtain a higher score. Nice. ซับเวย์ In the second event, in a reflection of reality and dreams, travelers will enter unique dreamscapes, search for anomalies within the dreams, and fix them. Oh, so it's like a จะผิด spot พ the ลาดใช่ difference อะไร game. ผิดแปลกไปใน That's one of นี้ my ไม่ยากเท่าไหร่ specialties. In the third event, Shadow of the Night's Blade, the Knight of Flowers must eradicate evil on อันนี้ behalf น่า of จะ the Dendro ใช้ Archon. ใช้ Earn ใช้ points by defeating as many ใช้ลิง enemies as เล่น possible within the time limit. You can even increase your performance level and earn buffs by satisfying น่าจะเป็น special เกมสำหรับ conditions ลิง during the นะอันนี้ challenge. This should be a breeze for the Knight of Flowers. Bring it on. โอ้ my god เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องลีลาน้องดา Looks ว like มา someone's excited for the Sub-Zero's festival. I hope travelers feel the same way. Hey, I'm sure they will. กระหายเลย In addition to Nahida's birthday celebration, version 5.1 offers other exciting events. In Feast of Pursuit, travelers will be able to earn rewards by completing various challenges. They can even choose their own difficulty อัน setting. นี้ก็น่า cool. จะ Each ใช้ challenge อ่ะ comes with ใช่ unique buffs. Use them wisely to clear the challenge as quickly as possible. You'll find tougher enemies and higher difficulty levels.
In Reminiscent Regimen Thrill, travelers will team up with each other in co-op to tackle a challenge with 4 random stages. Each challenge will feature different reminiscent reinforcements. Selecting a character that fits the reinforcements featured in each stage will make it easier to complete. Each player can choose a strengthening buff before entering a stage. You can give your team an advantage by choosing a buff that works with the specific stage design. It's all about optimizing your teamwork. Absolutely. อันนี้น่าจะ After ชวน completing the ตี challenge, ตี travelers ตี will earn ที่เราเล่น thrilling ที่เรา stars คน based ฟอ on ล their ปะวะ performance. Be sure to gather thrilling stars if you want to claim the corresponding rewards. New envisaged Echoes challenges will also be added in version ที่เราพอนะ 5.1. Travelers คนโปร will now be able to obtain Echoes for Zhongli and เฮ้ย Keqing. เอาว่ะ Whoa, จงเรียก Zhongli's มา echo is really cool. Keqing's echo is also beautiful. She leaves a trail จง of เรียก flowers คือ behind her. ถ้าวิ่งมา Whoa, โอเค save some excitement for our other updates. During version 5.1,แล้วก็ a few familiar เกม faces การ์ด will also be เพิ่ม added มาอีก to 3 Genius ใบ Invocation TCG. การ์ดใหม่เพิ่มมาอีก Travelers 3 can look forward to new character cards, monster cards, and action cards. Cool. Version 5.1 is ไปไว absolutely มากเลย packed with ฮะ events. อันเนี้ย There's even the รู้สึกว่า Aphid แบบ Treasure แป๊บเดียว Trace เอง event that we แต่ introduced แบบ at the beginning of กิ the จกรรม program. คือดีอะ That's not all. There's an old friend ใน we เรื่อง haven't ก็ seen คือ in น่า a สนใจ while. แต่กิจกรรม Wait, ดี do มา you กอะ mean... That's right. Lieben will be Wait. back in version 5.1. Lieben Just nga like ba? always, travelers can exchange their Wow. items for Dahil primo wala gems pang and level up gem. materials. I even heard that Natland specific materials will be available during his โอ้ latest ใช้ของจาก visit. นักปลาด้วยฮะ Awesome. That should be all for the version 5.1 อันนี้ events. คือกิจกรรม That ทั้ง means หมด it's about time for our second break. You got it. We'll be right back, travelers. น่ารักว่ะแต่ไวมากเลยอ่ะแป๊บเดียวเองทำเวลาเหรอวะเนี่ยเอาลืมโทษทีครับ กิจกรรมแม่งใจฟู Welcome มาก back, เลยอะ travelers. It's time to jump into the system มาดูว่าเรา optimizations. ปรับปรุงอะไรไปบ้าง First ใช่ไหม up, a skip feature will be added to the อันเนี้ย Spiral ก็ Abyss. คือ This ใช่ change ข้าม allows you ได้ to แล้วเว้ย skip floor 9 in the new update if you obtain น่าจะ full แบบ stars on ไป floor เริ่ม 11 of the previous Spiral Abyss. Obtaining full stars on floor 12 will allow you to skip both floor 9 and floor 10. Hopefully, this change will create a smoother experience. That sounds so convenient. Yeah, I know, right? Just as a reminder, the Primo Gem rewards from the skipped floors will need to be claimed manually. But floor rewards such as domain reliquaries will be distributed automatically ถ้าร when อบ you ล่าสุ open ด the Spiral ห้อง Abyss 12 เต็มก็ interface. คือจะปลด In addition, ถ้าเล่นห้อง you 11 can now เสร็จ open ได้ก็คือ multiple จะปลดถึ domain งห้อง reliquaries 11 at เลย once. Nice. We So don't have to may keep tong opening them len one hong by kao one. Yeah. Continuing with more optimizations, the Ah, filtering niloloko and na. sorting logic Kip of ba the yung character mark doon, ah? artifact interface has been improved. The system will now remember your artifact set filters so that you don't have to set them every single time. อันนี้เหมือน You can จะ also sort ใน by affix for an ไอ้ individual artifact slot. Those preferences will also be saved. That will make it a lot easier to filter artifacts for each character. Totally. The character ascension mechanics will also be optimized in version 5.1. You can now see the craftable amount of certain materials directly in your โอเคเลย inventory. อันนี้ดี A คือเราจะ feature รู้แล้ว will ว่า also be added to the crafting แต่ละ bench ตัว that allows you to จะ filter recipes ใช้ by อะไรบ้าง character ascension ใช้ใน goals. คาแรคเตอร์โอ้ This will allow you ดี to easily view and craft the number of materials that you need. Now, you don't have to Oh, calculate the that's required right. materials and quantities in กลัว advance. แล้ว You can เฮ้ยร do อบนี้ all ระ of บบ that ดี at ขึ้ the นเยอะเลย crafting จ bench. ริงๆนะ Version 5.1 will also be adding other small optimizations. Be sure to check out future announcements for more อัน information. นี้คืออัน All ที่ right, เราคัดมา travelers. แต่ Some of you น่า might have สน already noticed, น่าสน but ใจนะ Genshin Impact turns 4 years old tomorrow. We've had an incredible journey so far, right? Let's see where this path has taken us. It's time to relive some amazing memories. Let's do it. อ่ามา
มาครับ4 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่เราไม่มีอันนี้ในนี้นะเอาจริงตั้งแต่ลูกกรามละ Passing memory อย่าแปดภาพอย่างนี้มาอย่าแปดภาพแบบนี้มาอย่าแปดภาพนี้มา Oh my god Sometimes it's rainy, sometimes it's cloudy. That's what journey means. Can't see the scene ahead's blurry, but we still must pursue the dream. Travel through the heights and shallows, put on a sturdy shell to face our perils. I hear about your last trails. Love is shining bright in the deep night. Stand up to fight many times and know what's wrong and right. The scars will finally heal. Do not fear the road not taken. The honor is no problem. Do not go gentle and good night. The day I wanna seize comes with the greetings of the breeze. Will there be bright day? Please tell me. Travel through infinite dusks and dawns, break through the strong tide to reach the other side. I hear about your last trails. Some words are heavy when some words are light. We are like two meteors that miss each other. We'll finally reunite to catch up with the sunlight, with the brightest fire. The memories softly touch my feet. The freedom I wanna seize takes me to another place. And the journey we will So we will go on the quest along the way. Here's to 4 years of Genshin Impact. Hey, happy birthday! Wow, it's already been 4 years. Where's the time gone? It really brings back so many memories when I see all those scenes. There's that fight against Storm Terror, the Battle of the Jade Chamber, Nahida saying goodbye to Greater Lord Ruka Devata, the Masquerade of the Guilty. I know, and I'm definitely gonna have that song on repeat. That's exactly what I did with the Natland Symphony performance. It seems like this is a good place to announce that Natland's first OST album, Land of Tleayatl, is about to be released. The album contains 3 discs featuring 78 original tracks composed for Genshin Impact.
Yay! We can finally add Natland's Simple, regional soundtrack to our playlists. ไอ้งง Yes. ลืมเลย All right. That looks like all the information we have to share. มีแค่ That นี้ means it's time for the special program to come to an end. Is there anything you want to say before we leave? Yeah, for sure. Well, I think there's so much cool content coming in this version, and hey, come on, 4th anniversary, that's so huge. Yeah. I mean, we've put so much work into this game over the years, and every version has been special, but I gotta say, 5.0, 5.1, these have been great. Exactly. I mean, seriously, Genshin Impact is not only a game to me. It's my work, it's my life. Right. I play Genshin Impact every day. I talk about Genshin Impact every day, and I interact with players นี่ยังเล่น online. ทุก everyday นี่คือยังเกลือเหมือนกันอยู่แหละ All these years. ทรงแล้วอ่ะ Yeah. It's a lot. It's a lot. Totally. So Totally. if I have to say something this time, we are truly, truly grateful that you guys, our players, are continue playing this game. And Yeah. we are just as excited as you guys for what's coming next in the game. Awesome. Yeah. No, totally agree. That's so great. Well, unfortunately, it's time for us to say goodbye. Once again, thank you so much for all of the support over these past 4 years. Hope to see you in game. Bye, everybody. ไม่ Bye. มาตลอดเลยอะ บ่ายแล้วเหรอบ่ายจริงดิมีอะไรอยู่หรือเปล่าไม่มีจริงเหรอจบแล้วดิมันมืดจังอ่ะมืดจริงด้วยโอ้เพลงพูดดีแต่แย่ฟุ้งฟังเพลงโคตรจะดีเลยแม่เจ้าเฮ้ยเกินไปว่ะเนี่ยก็ยังงงกับซีโรเนนอยู่เลยขออ่านช่วงแรกใหม่หน่อยช่วงแรกมาอ่านไม่รู้เรื่องแปลว่าเปิดภาษา I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. So, specifics aside, the Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. This is a distress signal for the Masters of the Nightwind, so Auroron was indeed being threatened. ใช่เหรอ Great going, Malika. ให้มันได้อย่างนี้สิ We're already off to a rocky start here. Bring it! มาสิ Letting praise memes echo! If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. We have to make the decision for her, here and now. A land without the Lord of the Night, without the protection of the wolves, is doomed from the start. You presume too much. Humanity's survival is worth any price. Charms! Let's give them everything we've got! Natlan must pay the price, and only Malika's death can clear the debt. All I wanted was to see her again. My end will not come first, and I'm not giving up. If I could go back, I would do whatever it took to ensure their survival. You've experienced something similar, Malwika. You should know exactly what I mean.
มีอะไรในกอไผ่วะการตายของนักล่ามีสิ่งเดียวที่จะมาล้างได้ก็คือ การตายของมาวิกาแล้วนะอุ้ยแม่งเลยมันต้องมีดิแล้วอะไรนะผู้พิทักษ์สายลมอะไรนั่นน่ะโดนขู่จริงๆเหรอช่วงแรกๆมันบอกนะ Go, Malika. We're already off to a rocky start here. I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. So, specifics aside. ถึงจะไม่ได้บอกว่าเราตรงๆแต่เทพแห่งไฟบอกว่าพลังของน้องสีสามารถบรรเทาสถานการณ์ตรงหน้าได้แต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมาก The Pyro Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, but it comes at a huge price. This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. นี่เป็นสัญญาณนี่ไงนี่เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าแห่งลมราตรีเขาถูกข่มขู่จริงๆด้วยเขาถูกข่มขู่จริงๆเหรอยังไม่อยากเชื่อว่าเจ้าแห่งลมราตรีจะถูกข่มขู่เพราะดูจากทรงแล้วอะเจ้าแห่งลมราตรีอย่างชัดก้าไม่แน่ใจมันมี2 คนนะตอนนี้ที่ดูเข้าขาว So Auroron was indeed being threatened. แต่ซิงโรเนียนสวยมาก Great going, Malika. We're already off to a บอก rocky. ว่าวิธีการพูดของซิงโรเนียนคือแบบเฮ้ยกำลังจะดีๆเลยแบบหุ้ยกิจกรรมแบบใจฟูกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมน้องนาฉลองเกิดน้องนาใจฟูมากนู่นนี่นั่นมีอะไรอีกอ่ะก็เราที่เหลือก็แทบจะมีแบบกิจกรรมที่เน้นใช้บัฟต่อสู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มีท่าวิ่ง2 ตัวก็คือของปุจงกับของเสื้อฉิงแล้วมีการ์ดใบ3 ตัวกำลังแบบซึ้งกำลังแบบโอเคดีเลยแม่งโดนหักระบบใหม่นี่ก็โอเคเลยนะไปหาอ่านเพิ่มได้โอ้เห็นว่ามันมีเยอะกว่านี้แต่นี่น่าจะเป็นอันที่เด่นๆแล้วนี่คือสามารถข้ามไปเล่นได้เลยน่าจะประมาณว่า As domain reliquaries will be distributed automatically when you open. As a reminder, the Primogem rewards from the skipped floors will need to be claimed manually. But floor rewards such as domain reliquaries will be distributed automatically when you open the Spiral Abyss interface. In addition, you can now open น่าจะถ้าเล่นห้อง12ได้มันจะปกติมันจะไม่ได้มันจะค่อยถ้าเล่นอบิสใช่ไหมก็คือต้องลงตั้งแต่ห้อง9ห้อง10ห้อง11ไปเรื่อยๆแล้วถึงจะเล่นห้อง12ได้แต่ถ้าเราสามารถเล่นห้อง12จบ3 ดาวได้พอขึ้นอบิสรอบต่อไปก็จะเล่นห้อง11ได้เลยโดยนี้ไม่ต้องเล่นห้อง9ห้อง10คิดว่าน่าจะประมาณนั้นและอย่างว่าเนี่ยเล่นได้แค่ห้อง11 3 ดาวสูงสุดเท่าที่ทำได้เนาะดาวเต็มไม่ได้3 ดาวดาวเต็มทุกห้องก็คือน่าจะปลดได้แค่ห้อง10ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้น่าจะสามารถใช้กล่องที่มันให้พวกอาร์ติแฟกต์อะไรพวกนี้ได้ในทีเดียว multiple domain reliquaries at once. แต่ต้องเลือกอะไร We หรือ don't เป have ล่า to keep opening them one by one. Yeah. ใช่ปก Continuing ติ with more. เราจะแบบกดทีละ1 ตลอดเลยแล้วก็ครับของดูของครับเซตว่าจัดเซตได้ให้ตรงให้เหมาะกับตัวได้ You don't have to set them every single time. You can also sort by affix for an individual artifact อัน slot. นี้น่าจะ Those preferences พว will ก also be artifact saved. เหมือนเดิม That will แต่ make ว่า it มัน a จะแบ lot บ easier to
ล็อกได้ว่าจะเอาเซตนี้เซตนี้เซตนี้ประมาณนี้เซต1เซต2เซต3แบบอยากได้เซตการ์เดียนเซตอะไรวะเซตออฟซิเดียนเงี้ยเซตลมเงี้ยมันก็จะเซตได้เลยเซตค่าได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ล็อกคาแรคเตอร์ได้แล้วค่ะว่าอยากทำคาแรคเตอร์ไหนจะได้ไม่ต้องเลื่อนหาก็คือลายตามาก of เลยแล้วเลยอีก that allows you to filter rest แล้วแบบตัวนี้ใช้อะไรบ้างตัวนี้ใช้อะไรบ้างใช้ได้ตั้งแต่อัพตัวละครอัพอาวุธอัพโจมตีปกติพวกสกิลอัพได้หมดน่าจะประมาณนี้แล้วก็ฉลอง4 ปีของเกนชินไอ้ตายเราไปจมเลยครับจมเลยแฟลชแบ็กมาว่าแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วบ้างเรียบร้อย โอ้จริงๆเลยโอ้ก็เข้าใจแหละว่าฉลองวันเกิดน้องนาแต่ก็ไม่คิดไงว่าจะแบบกำลังแบบดีๆอารมณ์ดีๆแบบใจฟูซึมตรงนี้ปุ๊บซึมปั๊บ ซึมเลย น่าจะไม่มีอะไรแล้ววันเนี้ยโอ้โหแต่เจออันนี้เข้าไปคือซึมนี่ไม่เกินจริงเลยนะครับขอตัวลงไลฟ์ก่อนค่ะวันนี้อาจจะมาไลฟ์น้อยเพราะว่ามีแค่ไลฟ์อัปเดตแพทอย่างเดียวมาน้อยแต่มันนะมาแบบนั่งดูไลฟ์อัปเดตแพทอย่างเดียวเลยเศร้าเลย เรื่องมันกำลังจะเดินไปดีๆแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักนี้น่าจะดูแบบหลายอย่างว่ายังไม่ไว้ใจไอคนนั้นเลยเจ้าแห่งลมราตรีปะยังไม่ไว้ใจขอความช่วยเหลือจริงหรือเปล่า แล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้แหละว่าเขาอาจจะเป็นคนดีเขากำลังส่งสัญญาณเขากำลังจะเตือนแล้วภาวิกาจะได้เล่นไว้นะได้เล่นแหละเราจะช่วยมาวิกาได้ไหมโอ้เครียดยังไงก็วันนี้ว่าขอตัวไปพักก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครับ